Let's start, Dharna. People will join us. Yes, ma'am. Shubh Savar. When you are enthusiastic about what you do, you feel this positive energy. It is very simple. With this quote by Paulo Coelho, a very good morning to all the members who have spared their valuable time for this special event. I, Dharna Shah, welcome you all on behalf of Nia Creations and the team of Positive Day newspaper. Namaskar, welcome and suswagatam. From Positive Day newspaper, a venture by Nia Creation, आप सभी इस जोश भरे इनॉग्रेशन में आपका स्वागत करती हूँ मैं. We truly appreciate your presence. I offer my deep appreciation for Ms. Peenal Vasanwala Patel, the founder and chief editor of the Positive Day newspaper and also the face behind this gala event. Following the quote of Dalai Lama, in order to carry a positive action, we must develop a positive vision. We are bringing you all the very organic newspaper from Surat and for the people of Gujarat. And I am sure आपको ये न्यूज़पेपर पसंद आएगा और आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे. Positive Day newspaper, a new voice, we have tried to come up with a unique concept of bringing smiles and optimism at the lives of people through our venture. क्योंकि खुश रहना ही तो जिंदगी है. Yes, the kind of coverage we have given to different positive facets of life will surely inspire you to read more of our newspaper and spread happiness all around. Let's begin the event. The team of Positive Day newspaper, a venture by Nia Creations, welcomes our special guest for today, Ms. Priya Kumar, Mr. Bhavin Shah, and Mr. Jay Vasavda. Can we please just for a second unmute ourselves and give them a huge round of applause? Yes. Thank you so much. Now, let us introduce to our team members who have worked day and night with the same positive energy and that Positive Day newspaper is going to create. Can we have the video, please? Thank you so much. Before we start with our inaugural function, let us have some fun moments with our viewers who have joined us on various digital media platforms. What do you think, Subhi? Oh, yes, definitely. Thank you, Dharna. I request everyone present here to stand up and adjust your devices so we can see you all.
आप कुछ पल अपनी कुर्सियों से दूर हो जाइए. Come on everybody, I request everybody to stand up. Come on, please. Everyone, please stand up, everyone. Peenal ma'am, Dharna ma'am, everybody, please stand up. Okay, amazing, beautiful. What a spirit. I really love the spirit. Please, everybody, please stand up. Everyone, I'm still waiting for you. The ma'am in white t-shirt, please stand up, ma'am. Amazing, beautiful. Okay, it's time we turn our floor into a dance floor and everybody have to match my thumkas together. Are you all ready? Show me your thumbs up if you're ready. Show me a big, big thumbs up. Wonderful, wonderful, wonderful. Great. Oh my God. Ketki ma'am, I love your energy. Great. Let us begin, everybody. Snap. Right. Might seem crazy what I'm about to Snap. say. Wonderful. Good job. Woohoo. Smiley faces. Sunshine Yes. is here, you can take a break. Great. Beautiful. Come on. Wonderful. Up in the air. Up in the air. Smiling faces. Keep your faces smiling. Like I don't One more care, time. by the way. Wonderful. Let's do the twist. Because I'm Twist. clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if Wonderful. you Clap. feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is. हाँ इन्हें कहीं पर Clap along if you feel like that's what you want to do. अरे यार हमारे गले में साइड में गए It's a bad news, talking this and that. Wonderful. Great job. Show me some twist. Give me all you got, don't hold it back. Amazing team. Good job. And I can find a warrior, I'll be relax. just fine. Wonderful. Amazing. A round of applause for the team. A round of applause for the audiences. Thank you so much, everyone. Oh my God, Subhi, so much positivity. The vibes has already changed. Now we can continue with our event with more positive energy. So let us proceed. Definitely. It's time we call upon Miss Peenal Vasanwala Patel to have with us and answer few of the questions coming in the question gallery. And of course, we have some beautiful talk to do. Peenal Patel, Miss Peenal Patel, can we have you? Miss Peenal Patel Vasanwala, can we have you here, please? Yes. Hi, ma'am. How are you doing? Good morning. Good morning. How are you feeling? Great, great feeling. It's my dream project. So today I'm very happy. Wonderful. Amazing. Amazing. Peenal ma'am, we have some questions for you. First of all, tell us what brought you to this idea and what actually helped you to conceive the whole project, Positive Day newspaper. So basically, I was not much into news because I felt always it's very negativity in newspaper. So नहीं सुबह सुबह newspaper read करना और that sounds very weird. बहुत दिन खराब जाता है. कोई suicide के news, कोई नहीं पूरी तरह negativity everywhere. So I thought of this idea and coming up with this, and I have beautiful team with me, amazing people around me, and we are turning real, like me now my dream become real today. Great, great, great. So Peenal ma'am, tell us how Positive Day newspaper is different from all the other newspapers. In our newspaper, we are going to cover all the positivity around us. So हर एक चीज की पॉजिटिव साइड्स भी होती है. जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में रीड करते हैं कि आज किसी सासू माँ ने किसी बहू को जला दिया या कैसे भी करके. सो वी आर गोइंग टू पब्लिश दैट थिंग कि आज फॉर एन एग्जांपल हेमा मैम अपनी सासू माँ के साथ शॉपिंग पे गई. सो एवरी टाइम सासू इज नॉट लाइक कि जला दे बहू को. कुछ अच्छा भी होता है सास बहू के बीच में. हम लोग बच्चे बॉर्न हो गए उनके न्यूज देने वाले हैं हमारे न्यूज़पेपर में. वी आर गोइंग टू wish birthday in our newspaper. It's all about normal people की birthdays भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे. It's not celebrity or high fundus people. जैसे मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पे नहीं छोटी सी केक घर पे बना के घर पे आके सरप्राइज दी. That's become news.
Right. So from celebrity to commoners, you're covering everybody in the newspaper. Yes, yes, yes. Wonderful, wonderful. We are really looking forward and enlightening ourselves towards the new positive side the newspaper is bringing. Also, I wanted to know which, does it cater to only kids, or which age group and which crowd does it cater to? It is for all of us. So we can all read like नहीं there will be like economics के news भी होगे, business news भी होगे, innovation के news भी होगे, बच्चों के related activities भी होगी. We are going to cover a lot of things in our newspaper. Wonderful. So this newspaper covers positivity from commoner to celebrity, and for all age group. From like, I mean, everybody can have the hold of it, right? Yes, yes. Pina ma'am, are you still there? Yeah, okay. Thank you so much. And Pina ma'am, tell us your future vision for the newspaper. How do you, what future vision do you have for the Positive Day newspaper? So मेरी विश वो ही है कि दुनिया के हर एक इंसान की सुबह हमारे पॉजिटिव डे न्यूज़पेपर से ही हो. Wonderful. और Amazing. everyone like नहीं And everyone will be happy with this newspaper और सबको उसमें से happiness मिले और सब लोग वही न्यूज़पेपर पढ़े और सबको बहुत खुशी और पॉजिटिविटी मिले हमारे न्यूज़पेपर से. beautiful, beautiful, amazing. What an enlightening vision. I'm already having goosebumps, Penal man. Thing I would like to ask. In our previous conversation, you told me that you talked about some quotes that would be shared in the newspaper, and it would be handwritten in calligraphy. That, and the lady with whom you were with whom you asked to share the calligraphy, she herself said that she wanted her handwriting to reach on each and every house, and this is how you were helping others to fulfill their dreams through this Positive Day newspaper venture. Please tell us about that. So when I went to people for this project about this positivity and newspaper and all, and approaching people for the article, approaching people for the like some ideas will be there. So हमारा एक idea वैसा है कि हम लोग उनको एक कोड देंगे जो हर every month वो उनके डैशबोर्ड पे रहेगा, जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, आई एम हैप्पी. सो वो टाइप की जो भी कोट रहेंगे, तो वो मुझे ऐसा आइडिया आया कि हम लोग कुछ हैंड रिटन दे. It's not computerized, digitalized. So हमने उनके लिए कैलीग्राफी वाले दीपा मैम को हमने अप्रोच किया था. So दीपा मैम धीमर is very good in calligraphy and all. तो मैंने जब उनके साथ बात की ना कि हम लोग न्यूज़पेपर, she was very happy and she is going to tell me like I am asking her for charges and all. So she is telling कि नहीं नहीं charges नहीं चाहिए मुझे because it was my dream कि मेरे हैंड रिटन कैलीग्राफी हर एक के घर में होने चाहिए जो आपके थ्रू हमारा फुलफिल हो रहा है. So I am blessed with amazing people around me. Great, great, beautiful. So before the Positive Day newspaper launch, you were already attracting positivity and fulfilling people's dream. Beautiful, Penal ma'am. You are a true inspiration for us. Thank you so much. Yes. And so few words for our participants here, viewers here, and the speakers here. So stay happy, stay healthy. हमारे माइंड को भी कुछ अच्छा सा ही दो. माइंड डस्टबिन नहीं है कि हम कुछ भी रीड करें, कुछ भी नेगेटिविटी रीड करके उसमें डाल दे. So read our newspaper every day. Thank you so much for being here. Thank you so much, Pina ma'am. Thank you so much for your beautiful words. Thank you. Thank you, Penal ma'am, and thank you, Subi, for this wonderful interview. I'm really encouraged right now. So let us proceed with our event. I am truly thrilled to introduce you to all our first guest of the day, a lady who needs no introduction, an internationally acclaimed motivational speaker and writer, Ms. Priya Kumar. Let us welcome Ms. Priya Kumar by watching this video. Can we have the video, please?
Priya Kumar is an internationally acclaimed motivational speaker and best-selling author of 12 inspirational books. She has worked with over 2,000 multinational corporations across 47 countries and has touched over 3 million people through her workshops and books. And she is the only woman speaker in India to have done so. She is the only Indian author who has won 42 international awards for her books. Author and debutante director, Priya Kumar. Can we have a huge round of applause for Miss Priya ma'am? Come on, everybody. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you Priya for ma'am is the... my ideal only, and I'm very happy to have her in this program for the guest. I'm so much happy. I learn a lot from her books and from her videos. Thank you so much, Priya ma'am. Thank you, Peenal, for the invitation. It really means a lot. Can you hear me? Can you all hear me? Yes, ma'am, you're audible. Yeah. Okay, okay. Thank you very much for inviting me. In fact, this is such a wonderful initiative. How could I say no? You know, when I was in college and all through my career, there was so many times I had come up with this idea, you know, I want to put out a newspaper that's very positive. And you're right. The newspaper generally is full of scandals and full of sensation, which is highly bent toward negativity. You know, I don't read the newspaper. I think in the last 25 years, 25, 30 years, I don't read the newspaper at all. So wonderful. एक ऐसा होता है कि कई लोग ना सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करूंगी, फिर कई लोग होते हैं जो actually कर देते हैं. So it's awesome that you are one of those people who actually do things that add positivity and brightness in the world. So well done on that, Peenal. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, and this will go a long way. Yeah. I mean, people are fed up of negativity. इतना ज़्यादा है, जहाँ WhatsApp खोलो वहाँ negativity, किसी को गलती से फोन कर लो और पूछ लो कैसे हैं आप, तो वहाँ negativity. अगर उनकी लाइफ भी अच्छी चल रही है तो वो किसी को तो जानते हैं जिनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है. So, you know, I don't know, I think it has become so ingrained in people at times that they can't help but be negative, talk negative. So I think this newspaper would be a good influence. I know it's difficult to actually maintain a publication. It's very difficult. It takes a whole teamwork. It takes writing. It takes so many things. But it's a very good initiative that you have started. Awesome. उसमें ना आप कुछ ads, keep provision for some ads also, so the newspaper will be well sponsored and supported. Yeah, ma'am. We'll surely do that. Hanji. So anything that I can contribute, I would be very happy to. Anything that I can do to put a good word out, I would be very happy to. I love the initiative, like I said, and that you are spearheading it is already an inspiration.
और मुझे बहुत अच्छा लगा that you started the newspaper with gratitude, an article on gratitude. So that's already so beautiful. Very good format you have. Thank you so much, ma'am. It means a lot coming from you. And we believe now it's time for the inauguration ceremony of the Positive Day newspaper, a venture by Nia Creations. And we are very excited and grateful that Ms. Priya ma'am will perform the inauguration ceremony by reading a paragraph from our Positive Day newspaper. So, Oh, how nice is that? Yeah, I have to wear my glasses for that. Have some music, please. This is really like positive, huh? Imagine अगर हर दिन ऐसे शुरू हो, you know, with a little clapping and stand up, and I think it would make for a very good life. Like if you're set in a good mood, no, अगर mood अच्छा हो ना, तो फिर पूरा दिन अच्छा जाता है. तो फिर problems भी इतनी बड़ी नहीं लगती. They look solvable. So I really like this whole setup of the newspaper, and being grateful makes you happier. I believe in that. So it starts with thank you. Acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance. Eckhart Tolle. So Eckhart Tolle is also one of my favorite authors. So I'll read a paragraph. I had found one. I'll actually read two paragraphs. मुझे दो बहुत अच्छे लगे थे. So people these days are on a journey to find happiness, but the secret is that it lies within you. It is highly imperative that we know the importance of inculcating gratitude in our lives, which in turn would make us happier. According to the positive psychology research, gratitude is associated with greater happiness, and it is the reason why so many people have benefited from the general practice of expressing appreciation and thanks in their lives. You know, a lot of us feel कि हमें appreciation नहीं मिलता, you know, कोई thank you नहीं बोलता. A lot of us feel that our work goes unacknowledged, and that is the biggest pain. That, you know, sometimes we really do a good job, we go out of our way, we make sacrifices, we make adjustments, we put people ahead of us, पर फिर हमें ना एक मतलब thank you भी नहीं बोला, हाँ बोल के चला गया, you know. But वो बात सही है, and we know how much it hurts. But am I the kind of person who says thank you to people, who appreciates people, who encourages people? मैंने कितने लोगों को आज thank you बोला, या किसी को बोला good job? क्यों वो नहीं कर रहा? That person is not making adjustments, that person is not doing a good job. अपने मन में, अपनी दुनिया में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. So I think gratitude also comes without judgment, making the habit of saying thank you. It does no harm, but it makes the other person's day. For that person, it could mean मैंने जो आज सुबह नाश्ता नहीं खाया और बस मिस करके यहाँ आया ना टाइम पे, तो उसके लिए ये thank you है. You won't even know what people are going through. So I think this is really relevant. And I'll read one last para, which says, it's a small one-liner. It says, gratitude helps you grow and expand. Gratitude brings joy and laughter into your life and for all those around you. I think if you end your day in gratitude, like itna kaha jata hai to maintain a gratitude journal, agar wo sach mein kiya jaye na, then every day is a good day. Every day is a blessing. Every day ended in victory. So I think this is a very wonderful start to the newspaper Positive Day, and it's a wonderful initiative. And मैंने ये देखा ना, ये पढ़ के, that I know Peenal. I don't know the other wonderful ladies yet and the wonderful team yet. But ऐसा है ना, आप एक को जाने ना तो सबको पहचान लिया. वो बोलते समुंदर में एक बूंद को पहचान दिया तो सारी बूंदे वैसी ही हैं. You know, फिर कहीं कहीं शायद और contamination हो सकता है, पर generally नहीं होता है nature में. You know, so she stands for this. जब मैंने ये पढ़ा ना, मैंने कहा ऐसी ही है Peenal. You know, her thinking is like that, her personality is like that, her vibration is like that. So it's so nice to know that like-minded people have gotten together to make a difference in the world. This can't be an initiative where you want money or you want to, you know, create a commercial empire. This is an initiative of contribution, and more power to you.
more power to you. This newspaper should reach a lot of people, and I will do my bit to help. So thank you for the opportunity for having me to inaugurate. I am really humbled, yeah, and I'm very excited to meet the other guests also. Thank you so much, ma'am. Really, thank you. We are all so much pumped up and so much inspired right now. So Thank I've you. got this. I've got certain questions from our audience. Hanji. Can I ask a couple of them? Of course, please. So we admire your workshops on writing books in just 8 days, but we are very curious to know the process and what mindset one needs to accomplish such a big task. Can you just give us some hints? How do we do that? Like what do you exactly teach us in the workshops? See, I feel no कि अभी देखो ये न्यूज़पेपर भी जो आपने लिखा है, तो it can be a lifelong process. ऐसे भी लोग होते हैं, वो बोलते हैं हाँ कर रहा हूँ. I meet so many authors who say, yeah, I'm writing a book. I say, no, you're not writing. You're talking to me. आप लिख नहीं रहे हैं, आप मेरे से बातें कर रहे हैं. So when I am writing a book, I'm only writing a book. Like I was taught कि अगर आप कोई काम शुरू करें ना, तो उसको खत्म किए बिना उठो मत, या खत्म किए बिना और कुछ मत बीच में ले आओ. So अब वही फॉर्मूला I applied to writing my book. मैं एक बार बैठ गई and I said कब उठेंगे, जब बुक खत्म हो जाएगी. So I only would get up to eat, to matlab only for basic necessities. Otherwise, I never went out. I never went talking to people. Nobody ever has heard from me that I'm writing a book. Because when I was writing a book, I was writing a book. और यही मेरा attitude हर काम में है. तो मुझसे लोग पूछते हैं, अब इतनी जल्दी काम कैसे खत्म कर लेती है? How are you so fast? अरे, if you've made up your mind, no, that I will not do anything till this work is done, you'll finish it in record time. और इतना वक्त नहीं लगता है. वो distractions में बहुत वक्त लगता है. आज आप सोचते हैं मुझे कुछ करना है, इतने में फोन आ गया, भूल गए. It's gone. And a story, if you've thought of a story और बीच में 2 फोन कर लिए, it's gone forever. You can never bring that thought back. So focus, taking out time and giving your time with full attention is the key for me. Right, ma'am. This thing everybody knows, but this is so important, and I think that's what make a person successful like you. That's so amazing. And ma'am, we've heard about the fire walk in your workshops. So can you please tell us about the walk and how it benefits an individual? How sweet, yeah. I really miss that. You know, अब तो सब webinars हो रहे हैं, तो webinar पे तो आग पे नहीं चला सकते लोगों को. So I miss my on-ground workshops. But I'll also tell you, I wanted to add one more point to my last one. You know, लोग वक्त नहीं निकालते. अभी book लिखना शुरू करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं अभी दिवाली पार्टी है, अभी ये है, अभी वो है. There are so many other things. They have this fear of missing out. It's called FOMO. And I'll tell you, fear of missing out is okay, पर आप देखो ना थोड़ा वक्त निकाल के, पूरे वो जो लोग हैं ना जिनसे we think कि we will miss out, वो वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे. You know, you're not missing out, they are losing out, you know. So don't be afraid to take out time and to put your focus and attention in something. Now coming to the firewalk, see अब ऐसा है ना कि the human body is very powerful. It complies to your decisions. अगर आपने decision बना लिया है कि मैं जलूंगी तो जलूंगी, बना लिया है कि मैं नहीं जलूंगी तो नहीं जलूंगी, because you know the human body adjusts to you. So for example, आपने तवा टेस्ट किया है ना कभी रोटी बनाने के लिए, तो गरम है तवा तो उसको कैसे टेस्ट करते हैं? ऐसे. अब फिर ना हाथ रख के फिर सोचते हैं गरम है कि नहीं है. You know, so it's 1/18th of a second actually that the body can take and run away. So when you run at 1/18th of a second pace. Okay, but having said that, अगर मैं आपको बताऊं कि देखो आप तेज दौड़ जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप करते ही हैं. You know, ये भाप चेक करना and so on, which means body में उतना resistance है. In fact, लोहे पे हाथ लगाना is far more dangerous than जलते कोयले पे पैर रखना, because कोयले के ऊपर राख होती है. राख is a bad conductor of heat. पर इतना बोल के समझा के बिना लोग डरते हैं. तो डर कहाँ है? आग में नहीं है, वो जलने की उसमें नहीं है, दिमाग में डर है. That oh, मैं यहाँ जली थी, वहाँ जली थी, इसलिए I will forever burn. You know, sometimes pain
is a very big discouragement. When we get hurt, we shut ourselves out from everything. That, oh, that guy hurt me, now I'll never fall in love again. But that guy was stupid. No, that relationship was toxic. Doesn't mean the whole world is like that. So the Firewalk teaches us कि आप हर मौके को ना नई लाइट में देखो. हो सकता है पहले जले हैं, पर ये वो आग नहीं है. प्रिया कुमार तब नहीं थी वहां पे, तो आप अलग नजरिए से देखिए. बिकॉज इफ यू कीप लिविंग इन द पास्ट, कि पास्ट में ऐसा हुआ तो अब होगा, तो फिर जिंदगी आगे जीने का फायदा ही नहीं है. then you're not living life, you're living in the past. So to break that barrier is what the Firewalk is about. कि आपने सुना है लोग जले हैं, आप भी जले हैं, पर आज वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि माहौल अलग है, लोग अलग है और आपकी सोच अलग है. So that in a nutshell is the message. Right. So true, ma'am. The thought behind it is so amazing. Like, Thank we definitely would want to try this once in a life. Wonderful. Yeah. Yes, it is once in a lifetime experience. Yeah, actually. So much. Dhana, may I? So much. Yeah. So now may I please, sorry? Dhana, may I take a hit? Please, of course, yeah. Thank you so much, Dhana. Priya ma'am, your words and have enlightened us and surely brightened our day, including the launch of Positive Day newspaper. I would still like to ask few more questions. I hope I'm not burdening you. Not at all. My pleasure, yeah. My pleasure. Okay, thank you so much. So you talked about facing your fears. I also wanted to have your views. When we talk about Positive Day newspaper, we are talking about positivity. So how a person can focus on positivity with the daily mundane, the routine, the core which the person has to follow. How does he focus on positivity with that? See, आपके सवाल में ही जवाब है. You're saying focus कैसे करें positivity पे? Focus कैसे करते हैं? मेरे सामने अगर कुछ है तो मेरा focus वहीं जाएगा. अभी मेरे सामने कैमरा है, so my focus is on the camera. It's on you on this webinar. तो आंखों के सामने जो आएगा ना, वहीं focus चले जाता है. So to make a conscious effort that what am I consuming? मेरा input क्या है? मैं क्या देख रही हूँ? मैं क्या सुन रही हूँ? What am I drinking? Like I'm having this honey thing, So I had a full day talk, so my throat is a little sore. So what inputs are you going to take will determine the output. What you sow, you shall reap. So I think, So I think Positive Day is that initiative that you're putting in front of people. Positivity के ये focus कर लो. आपको newspaper से problem हो रही है, commercial newspaper से. So here we are bringing you great news. लोग will benefit only when they put their attention to it. If they actually read it, if they actually look at it, that much they have to do. That you cannot force them where to put their attention. So I feel positivity comes when you sorry, that was too strong. Please take your break, ma'am. Too strong black pepper in it. Sometimes you try to help something and it aggravates. So that is my only thing. And make rituals of positivity. जैसे एक ritual होता है सुबह उठ के newspaper पढ़ना, तो सुबह is my time with Positive Day. Then I do a little dance number like you had done. Then I listen to a little song. Then I play with my dogs. So taking intervals of positive breaks, I do that. I think would also help greatly. So negative hona, positive hona, khush hona, sad hona is in my hands. Ultimately, it's where I put my focus and where I put my attention. And you have given the means. So एक excuse तो आपने ले लिया है कि at least ये तो पढ़ो. Thank you so much, Priya ma'am. Thank you so much. And You're most welcome. One more question. There are people are endeavoring young. Sorry, I'm so sorry. I'll frame it again. Youth are endeavoring towards public speaking, and you. Okay. It's okay. Yeah, ma'am. go Would you ahead. like some water? Yeah, go ahead.
I'm good. I have this thing. I just had it, had a big gulp of the. Yes, go ahead. Okay. Endeavoring into public speaking. How would you like to? Okay, actually, give me a minute. Yeah, please. Okay. Until Priya ma'am is having her thing. Okay. Dharna, I wanted to ask you something. Diwali is approaching, and would you help me? Like, I have a lot of shopping to do. I have gifts to buy. I have to decorate my home, and I have a lot of other things bundling me up. I mean, come on, you have to help me out in my shopping, in my decorating, in everything. Would you like to do Okay, that? Oh, I am back. Dhana, I'll have my conversation with you again. Sure. Yeah. Yes, Priya ma'am. Are you feeling all right now? Yeah. Thank you. Thank you for that. Okay. These are hazards of my occupation. Hanji. Yeah. So being a pioneer in public speaking, how would you like to encourage our youth who are endeavoring themselves into this section? See, public speaking comes with practice. Okay, it says public, which means you have to get up in public and you have to talk. And the thing is कि पहले आप गलती तो जरूर करेंगे. You will be nervous, but like any profession, like if you learn to play the guitar, तो ऐसे नहीं है आज ही आ जाएगा. थोड़ी fingers दुखेंगी, थोड़ा I will question मैं ये क्यों कर रही हूँ, गाना ठीक से बज नहीं रहा, time waste हो रहा है. But eventually it will grow. And for any craft, it takes practice, and that is what you must do. And get a coach who will give you correct feedback, so that every talking session is also an improvement point. So I think if you get this right, it is one of the most amazing leadership skills to have. That if you're a leader and not a good public speaker, you won't stand for long. Beautiful. Thank you so much, Priya ma'am. Now I would like to call Miss Hina Hakim to say a few words for Miss Priya Kumar. Hina ma'am, are you there? Before that, I just wanted to tell about Priya ma'am that ours is a very great team. Hina ma'am is one of our content writer, and he has designed this gratitude article. पीनल मैम है And Dharna ma'am, दोनों ने काफी पेपर करके एक लॉन्च किया articles के लिए. So please cheer up them. Thank you, Hina ma'am. Thank you, Dharna. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Peenal ma'am, for those kind words. The credit goes to the entire team and you being the catalyst. I believe gratitude is the most exquisite form of courtesy. It's my privilege to propose a vote of thanks speech. On behalf of Nia Creations and Positive Day newspaper, I would like to express my heartfelt gratitude to Ms. Priya Kumar and each one of you to make this event a resounding success. Ms. Priya Kumar, your presence and your thoughts have enlightened our minds. Thank you for sharing your valuable opinions with us. We deeply appreciate your willingness to share our dream project and support us to take our venture to new heights. We all are truly inspired by your great words, and your presence made us feel proud. Hope to have such continued spirit of positivity and motivation from you in our upcoming editions as well. Once again, we are thankful to you for your presence and spreading positivity all around. Thank you so very much. You're most welcome. Yeah, thank you for having me here. I did nothing to contribute. You ladies and your entire team are the ones who are spearheading it. So thank you for this initiative. Yeah. Thank you. Thank you so much. It was our pleasure. So let us proceed with our event. So Subhi, to answer your question, I have something in mind, like why don't you try something DIY? Aajkal homemade decorations are in trend. Yeah, all those things I've heard it. But who has time to learn all these things? कहाँ से सीखूं मैं ये सब? Array, it's very simple. Like you can make beautiful diyas by following simple steps, very basic steps. And that too, this whole steps is shown in Positive Day newspaper, a venture by Nia Creations. Really? Steps to make a diya in a newspaper? Mhm. Wow, this newspaper is really turning to some new
events. I am subscribing to the Positive Day newspaper, definitely. Yeah, you should. And please also tell your friends and family to do it. It's really amazing. Definitely, Dharna. Thank you so much. Okay, Dharna, would you like to answer some of my highly inquisitive questions? Inquisitive. Let's do it. Come on. Yeah. Okay, let me see how well do you answer them. Okay, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप पहन भी सकते हो और खा भी सकते हो? पहनना और खाना एक साथ? Yes. ये कैसा सवाल हुआ? अरे सोचो तो जरा, ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम पहन भी सकते हो और खा भी सकते हो? Come on, viewers, participants here, would you like to give the answer to this riddle? Amazing, highly intellectual riddle. Come on, everybody. Please help me. You can also type your answers in the chat box. Come on, everybody. If anybody knows the answer, please help me out. Anybody from the team member? Would you like to take a guess here? Okay, so the answer is very simple. It's a chappal. Oh, really, Subi? Are we doing this? Of course, I mean, isn't laughter a dose of positivity? Yeah, agreed. Totally. Yeah. Okay. One more. Okay. ऐसा Okay. कौन सा गेट है जिसमें तुम जा नहीं सकते और आ नहीं सकते? गेट्स तो जाने आने के लिए ही बने होते हैं ना? Not this one. ये गेट नहीं है. I have no idea. Come on, give it a hard try. Anybody from our viewers could write the answers in the chat. Oh yes, we have Seema ma'am, Shashi sir, Bhavin ma'am. Oh, any answer? It's Colgate. Amazing. Thank you so much. Okay, and one last. Dhana, are you able to tolerate me? You had good breakfast today? Actually, I did not, but okay, yeah. We can bear one more. Come on, yeah. Let's do it. Thank you so much. Thank you. Had it been an ordinary day, I would not have practiced gratitude. But by the words of Priya ma'am, I am expressing my gratitude towards tolerating my jokes. Okay. How Oh my sweet God. are you? I am. Thank you. Okay. ऐसी कौन सी चेन है जिसे पहन नहीं सकते? Chain or pen. From the viewers, ऐसी कौन सी चेन है कि चेन? No, sorry. Bhavin sir is trying really good. ऐसी कौन सी चेन है? Jackie Chan. Oh man, Kinjal Thakkar. Good job, Kinjal Thakkar. Dhana, there are people who can beat you here. Thank you so much, Kinjal Thakkar. I am so happy to have active audience here. Really cheers us up. Thank you so much. Thank you, Subi. This was actually a good session. Now let us proceed with our event. Yes. Our next guest is a personality leading personal transformation coach from Surat who has dedicated himself to an ambitious mission, making a difference. He addresses over 500 men and women, everyone, through his free public programs on the subjects of life, habits, leadership, happiness, relationship, growth, and professional growth. He believes that to create a better world, the action is needed, and therefore he founded Coach for Life. अब तक ये हजारों वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कर चुके हैं जिनमें 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है. These workshops were spread across India, Hong Kong, and Bangkok. I am honored and privileged to have among us the powerful and the positive personality, Mr. Bhavin J. Shah. A round of applause for Mr. Bhavin J. Shah. Hello, sir. Welcome to the inaugural ceremony of Positive Day newspaper by Nia Creation. Can we have you, sir? Yeah, thank you, Suri. Thank you for introducing me. मैं जो भी बोलूँगा हिंदी में बोलूँगा. Will it be okay? Right? एकदम परफेक्ट है हमारे लिए. इंग्लिश वर्ड भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्योंकि मैं पढ़ा हूँ थ्रू आउट गुजराती मीडियम में, तो
इंग्लिश मेरा अच्छा है लेकिन इतना फ्लुएंट नहीं है, तो हिंदी इज कंफर्टेबल एंड मुझे लगता है कि सर हम बहुत पूर्ण रूप से कंफर्टेबल है, हमारी भारतीय भाषा है, हम हिंदी से पूर्ण रूप से कंफर्टेबल हैं। जिस तरह से आगे का थोड़ा सुनना मैंने, प्रिया जी ने बहुत बढ़िया कहा, तो मुझे स्पीच देना है या मुझे मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करना है, आपकी क्या इच्छा है? अगर मैं ऐसी इच्छा है कि मैं स्पीच दूं तो मैं उस हिसाब से बोलूं, और आप चाहते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। आप सर आप पहले स्पीच से शुरू करना चाहेंगे? ग्रेट। थैंक यू। एक हॉलीवुड एक्टर जिसने 71 मूवीज में काम किया है, और वो व्यक्ति ने, और वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, और उतना ही नहीं, उनके लिए उनके पास फेम था, नेम था, अच्छे रिलेशनशिप्स थे, और फिर भी उन्होंने लाइफ में सुसाइड किया, वहां तक कि उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। कैन एनीवन गेस? ऑस्कर यानी वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड। यू कैन राइट डाउन इन द चैट। मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है ना? यस सर। So can anyone guess who is that actor? No one? Okay, let me share. The name is, yes, एक मेरे hand raise हुआ है. Yes, Nanda ji, please unmute yourself. I think, I don't know. Fine. Then Kashish Shah. You can write down in chat also. Please speak, Kashish, you are unmute. Sushant Singh Rajput. But he is not Hollywood actor. I have asked about a Hollywood actor. और ऑस्कर अवार्ड अभी तक नहीं मिला है सुशांत सिंह राजपूत को। द एक्टर नेम इज रॉबिन विलियम्स, जिन्होंने पैच एडम्स मूवी में काम किया है। देखने जैसा मूवी है, उसके ऊपर से मुन्ना भाई MBBS बना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, हम सब लाइफ में सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुलफिलमेंट। एंड फुलफिलमेंट कहाँ से आता है? फुलफिलमेंट दो ही जगह से आता है लाइफ में। नंबर 1 ग्रोथ, एंड नंबर 2 गिविंग। तो ग्रोथ कैसे होगा? 3 तरह से ग्रोथ हो सकता है इंसान का। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, हर एक का एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन ये मैं जो बोल रहा हूँ वो लाइफ में बहुत काम लगे ऐसी चीज है। सो लाइफ में इंसान, फिर भी मैं, चलो अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी आया आशुतोष जी का, आया रॉबिन विलियम्स, ग्रेट। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, इंसान ग्रोथ कैसे कर सकता है? ग्रोथ करने के लिए 3 चीजें जरूरी। यू कैन राइट डाउन इन द चैट। मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा, भले हैंड रेज हो, आप चैट में ही लिखेंगे। चैट ऑप्शन आपका नीचे मोबाइल में, या फिर अगर आप स्क्रीन पे है तो नीचे लिखा ही है, आप चैट में लिख सकते हैं। हाउ अ पर्सन कैन ग्रो? पैशन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंट एफर्ट। Thank you, Viralvir, for writing this. I appreciate. Persistency, good. Anyone else? कोई भी एक चीज भी आप लिख सकते हैं। See, कोई भी रॉन्ग जवाब का कोई फाइन नहीं है, सो हम कुछ भी लिख सकते हैं। लर्निंग, गुड। आशुतोष जी, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। That is learn and learn. Leaders are hungry for learning. उनको एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा चलेगा, वो लर्निंग के बिना नहीं रह सकते। वॉरेन बफे एवरेज दिन का 5 घंटा पढ़ते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वीक में 2 बुक कंप्लीट करते हैं। मेरा इन्विटेशन खाली इतना ही है कि ये जो हमने न्यूज़पेपर चालू किया है, पॉजिटिव डे न्यूज़पेपर, एटलीस्ट हम इतना तय करें, वो जब भी पब्लिश हो तब हम वो पूरा पढ़े। हमको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, ऐसा बहुत कुछ आता है, फॉरवर्ड होता है, और हम देखते। मैं लाइफ में हमेशा उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बीच में थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ। 12:40 तक मेरा टाइम है, 12:40 तक मैं बोलूंगा, चलेगा ना? 12:40 तक तो मुझे पता है तब तक। यस सर, सुबी, गुड। Time is all yours. मैंने लाइफ में सक्सेसफुल लोगों को देखा है,
उससे ज्यादा फुलफिल लोगों को देखा है। और फुलफिलमेंट का मैं जो शेयर कर रहा हूँ उसका लास्ट में एक एग्जांपल भी दूंगा, और भी एक दो चीजें मुझे बात करनी है। सो फुलफिलमेंट पाने के लिए पहला है लर्न लर्न एंड लर्न। कंटिन्यूस लर्निंग होना चाहिए और सिलेक्टिव लर्निंग होना चाहिए। आप आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है, और उसमें भी सोशल मीडिया ऐप है। मेरे मोबाइल में एक भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है, और फिर भी मैं सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे टीम है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे ऐसा सपोर्ट करते हैं, जो लोग पूरा मैनेज करते हैं। आपका काम है, आप करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक लिमिटेशन रखो। वो लर्निंग करो जो लर्निंग आपके फील्ड में आपको ऊपर ले जाए, और वो लर्निंग आपको इतनी हैप्पीनेस देगा, मत पूछो बात। मैंने खुद ने एक 4 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप सुबह दोपहर को 1:30 बजे से, इंटरनेशनल था सर, दोपहर को 1:30 बजे से रात को 2:30 बजे तक, ऐसा कंटिन्यूस 4 दिन लास्ट मंथ मैंने अटेंड किया, बिकॉज देयर इज नो एंड फॉर लर्निंग। नंबर 2, फॉर ग्रोथ हैव अ कोच इन लाइफ। हर एक की लाइफ में एक कोच होना चाहिए, और वो कोच ऐसा होना चाहिए जो आपको वो नहीं बताए क्या अच्छा है, वो आपको वो बताए क्या सच्चा है, यानी जीवन में क्या करना चाहिए। एंड नंबर 3, फॉर ग्रोथ नेट मीन्स नो एक्स्ट्रा टाइम। मैं पीनल को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं और पीनल एक ही ट्यूशन में थे, और मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, और मेरी साथ रहे है। मैं लाइफ में ऐसे लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, और पीनल को मैंने हमेशा से देखा है। लाइफ में इंसान फेल हो या सक्सेसफुल हो, वो महत्वपूर्ण, कितने लोग आए और कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं। हमने कुछ ऐसा नया किया जो नॉर्मल लोग नहीं करते। मैंने मेरी लाइफ का पहला पब्लिक सेशन जब लिया था, पहला पब्लिक सेशन कह रहा हूं, एक डायमंड ऑफिस में उनके टीम मेंबर्स के लिए, उन मेन ओनर की कैबिन में, अलग अलग कैबिन से चेयर लाके 45 पीपल के सामने मैंने सेशन लिया था। अगर मैं कि मुझे मेरा पहला सेशन गांधी स्मृति यानी कि सूरत का एक ऑडिटोरियम है, या इंडोर स्टेडियम, वो जो सूरत का दूसरा ऑडिटोरियम है, वहां हो तो ही मैं चालू करूं, तो कैसे होगा। मैंने जो आर्टिकल दिया है एवरीडे में, मैं रिक्वेस्ट की सब पढ़े। मैंने एक एग्जाम्पल शेयर किया है। एक टीचर ने एक बुक लिखी, स्टोरी बुक, और वो पब्लिशर को मिले। उन्होंने कहा छोटी छोटी स्टोरी कौन पढ़ता है। दूसरे पब्लिशर को मिले, उन्होंने कहा छोटी छोटी स्टोरी कौन पढ़ता है। कितने पब्लिशर को मिलने के बाद उनकी वो बुक पब्लिश हुई होगी? 144 पब्लिशर्स, 144 टाइम्स वो आदमी फेल हुआ है, और 13 से 14 महीने लगे तब जाके वो आदमी सक्सेसफुल हुआ। और दैट पर्सन इज जैक कैनफील्ड। चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज उन्होंने पूरी लिखी, और वो व्यक्ति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है, क्योंकि 7 कंटिन्यूस बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हुई हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। तो मैं पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूं दैट यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू। तो नो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास तभी रहेगा जब आपके पास कुछ क्रिएटिव होगा करने के लिए। आप देखना, हम सब ऐसा मानते हैं कि बिजी रहना अच्छा है, लेकिन क्रिएटिव पॉजिटिव बिजी रहना वो बेस्ट है, क्योंकि अगर हम टाइम कहीं और नहीं देते हैं तो वो टाइम वेस्ट ही होने वाला है। तो क्यों हम ऐसी जगह ना दें इसमें खुद को खुशी मिले और दूसरों को खुशी। और फुलफिलमेंट के लिए जो दूसरा है वो है गिविंग। गिविंग 3 चीजों से आता है जो मैंने सोचा है। नंबर 1, दैट इज शेयरिंग। मैं जो आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, जो ये अपना न्यूज़पेपर पॉजिटिव डे है, वो लोगों के साथ शेयर कर रहा है। एक भी व्यक्ति एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली फुलफिलमेंट आएगा कि हमने कुछ अच्छा किया है। नंबर 2, दैट इज लिसनिंग। The best gift and you can give to anyone in this life is the listening. So give your listening. पैसा दोगे कितने समय चलेगा, खाना दोगे कितना समय चलेगा। आज जितने सुसाइड हुए वो सुसाइड नहीं हुए होते दुनिया में अगर उस व्यक्ति को एक व्यक्ति सुनने वाला मिला होता। एंड नंबर 3,
दैट इज डोनेशन. जो मैंने पहले कहा, पैसे से दो या खाना दो, कुछ भी डोनेशन दो. ये 6 चीजें लाइफ में ऐसी बैलेंस्ड है. एक बाजू ग्रोथ है, एक बाजू गिविंग है, और ग्रोथ में 3 चीज, गिविंग में 3 चीज. कोई भी व्यक्ति अगर ये करता है, इसमें से कोई भी एक चीज करता है, वो फुलफिल्ड ही रहेगा. सो मैं इस बात को यहाँ कंप्लीट करता हूँ. मैं सब टीम मेंबर्स को, पूरी ये पॉजिटिव डे न्यूज़पेपर के जितने भी लोग हैं और जितने यहाँ व्यूअर्स हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ. हमारे पास बहुत कुछ था जो हम कर सकते थे, जो हमारे लिए टाइम वेस्ट हो सकता था, लेकिन ये एक प्रकार का लर्निंग है कि आप यहाँ हाजिर हैं, और लर्निंग से ग्रोथ होता है और ग्रोथ से फुलफिलमेंट मिलता है. तो मेरे पास 3 मिनट है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं. We don't have questions from the audience. Yes, audience, if you have some question, you can type it in the chat box. Sir, till then, can you tell us, you are associated with the Gratitude Club. Can you please tell us what it is and how does it work? ये मैं जो एक वर्कशॉप लीड करता हूँ, अनलीश योर हिडन पोटेंशियल, में एक सेशन में मैं, बाय द वे, मैं एक चीज बता देता हूँ. हमारी ऑफिस में एक नियम है कि अगर हर एक व्यक्ति रोज ग्रुप में 2 बजे तक दोपहर को ग्रेटिट्यूड नहीं लिखता है तो उसको 10 रुपया फाइन होता है. हमको लगे 10 रुपये में क्या फाइन है, लेकिन अगर कोई पूरा मंथ लिखता है तो उसको 50 रुपीज मिलता है. और आज तक कंपनी को एक भी बार 50 रुपीज पे नहीं करना पड़ा है. कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है कि जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड नहीं लिखता हो तो वो फाइन देता ही है. सो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है. हमने वो ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, मैं ही एडमिन हूँ. वो इमीडिएट वो मोमेंट के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, लिखते हो. मैंने एक नई प्रैक्टिस चालू की है जो मैंने रिसेंटली सीखी, 10 मिनट प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग. रिचुअल, मेरे लिए वो रिचुअल बन चुका है कि 10 मिनट कोई व्यक्ति रोज वो करे, वो व्यक्ति खुश में ही रहेगा. और उसमें एक पार्ट है 3 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड करो. सबसे पहले खुद के लिए, कि मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, कितनी अच्छी जगह पे हूं. अब कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आंख ही नहीं है ये सेशन देख सके. भले लोगों ने वीडियो बंद रखे हैं, हो सकता है वो लोग कुछ और काम भी रख रहे हो, लेकिन मान लेता हूँ कि सबके पास आंखें तो होगी ही, तो ही लॉगिन किया होगा. मजाक कर रहा हूँ लाइटर नोट पे. लेकिन दूसरा कितने लोग आज ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन ही नहीं, या ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं, या आता ही नहीं. हम कितना कुछ ग्रेटिट्यूड दुनिया में कर सकते हैं. दूसरा ग्रेटिट्यूड करना है अपने नजदीक के लोगों के लिए. मेरे पापा, मम्मी, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली मेंबर्स, कितने लोग मेरे पास ऐसे हैं जो मेरे पास इतनी फ्रीडम है कि मैं मेरी लाइफ खुल के जी पा रहा हूँ. एंड नंबर 3, स्ट्रेंजर्स के लिए, कि आज मेरे पास एक खाने का कण आ रहा है तो लाइक मैं कितने लोगों का हाथ फिरा है, फिर मेरे पास वो खाना आ रहा है. कितने लोगों ने मेहनत की. आज कुदरत कितना दे रहा है, कभी कोई अपेक्षा रखी है, हम सामने कितना रिपे करते हैं. तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये पॉजिटिव डे न्यूज़पेपर जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 1 वे रिपे कर रहा है. और मैं खाली इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनर में खाली तेरी या तेरी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ. सोसाइटी में जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना, उनको नहीं पता है कुदरत उनको एक भी बोएंगे ना, 1000 भी आएंगे. वो कैसे आएंगे वो पता ही नहीं चलेगा. तो वी ऑल आर वेरी लकी दैट वी आर हियर. सो वी आई थिंक मैंने आपको प्रॉपर आंसर दिया हो. यस सर, बहुत एकदम दिल को छू गया है सर. आपके आंसर्स को इंस्पायर करा है हमें. एंड अमेजिंग सर. सर लास्ट एक मैसेज हमारे यूथ के लिए आप. रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ मास्टर. लाइफ में कुछ भी करो वो तब तक रिपीट करो जब तक मास्टरी ना आ जाए. Thank you, sir. Thank you, sir. Short and sweet, to the point. Thank you so much, sir. I am lost for words. I'm so touched, sir. आपने मुझे I am out of words, sir. I'm so humble. And I mean, ये quality मेरा husband बहुत time से चाहता था, but okay. Thank you so much. Now I would like to call upon Peenal ma'am to share words of gratitude towards Bhavin sir, please. First of all, I would like to thank Bhavin Shah
હું તો ગુજરાતીમાં જ વાત કરું છું. ચલો હિન્દીમાં નહીં, કોઈ ગુજરાતીમાં વાત ચાલુ નથી કરી. પિનલ મને એક બીજો એક વાક્ય, એક બે વાક્ય કહેવાનું મન થાય છે, હું કહી દઉં ખાલી. हम सब लाइक सुबह ये मैसेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम सबके पास एक जीवन है और हम सबके पास समय बहुत कम है, क्योंकि आज रात को भी मौत हो सकती है, कल सुबह भी मौत हो सकती है. हम जीवन में हर रोज एक काम ऐसा करें कि रात को खुद को पूछे कि आज किसी को सुना, किसी के चेहरे पे स्माइल लाई, क्या किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया. एक काम आज ऐसा किया जिससे आज रात को मुझे मौत आ जाए तो मुझे अफसोस ना हो. अगर ऐसा हम कर सकते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेजोरिटी डे कोशिश करता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ, तो वो अपना दिन या वो अपनी लाइफ हम जिएंगे. तो बाकी दिन सब दिन वेस्ट. So this is my last words. Sorry, Pina, to interrupt. Please continue. Totally yours. So thank you so much. We'll cover this thing in our next edition for sure. કે લાઈફમાં આપણે એવું કંઈ કામ કરીએ કે જે ડેના એન્ડમાં આપણને થાય, અને એના માટે હું તને જ બોધર કરીશ. આર્ટિકલ લખીને આપો ભાવિન સર. Anyways, thank you so much. First of all, I really appreciate when I called you for invitation. અને નહીં, હું આવીશ તો એ દિવસે સવારે જ હજી 11 વાગે જ હજી આવ્યા છે ભાવિન સર વિપાસનામાંથી જ, અને તરત જ આપણા ઇવેન્ટમાં જ છે એમ કહીએ તો ચાલે. એટલે વિપાસના ઇઝ અ મેડિટેશન જેમાં એમણે 10 દિવસ કંઈ જ નહીં કરવાનું હોય, બોલવાનું નહીં હોય, અને મેડિટેશનના એમાં રહેવાનું હોય, અને મોબાઈલ નહીં હોય, ન્યૂઝપેપર નહીં હોય, કંઈ જ નહીં હોય. સો આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ કે એમણે જે સ્પિરિટ બતાવ્યું કે ના પિનલ હું આવી જઈશ ફોર શ્યોર. પ્લસ ફોર આ ઝૂમ મીટિંગ એઝ વેલ. ઝૂમ મીટિંગ માટે પણ એમણે એ જ કીધું કે તને વધારે ઝૂમનું એ જોઈશે અને કેપેસિટી તને વધારે જોઈશે, તું આટલું ઇવેન્ટ લઈને બેઠી છે, ટાઈમ ને બધું, તો યુ ડોન્ટ બોધર અબાઉટ ધીસ થિંગ, આપણું જ છે, તું લઈ લે. સો આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ભાવિન. અને જ્યારે પણ ગમે ત્યારે પણ હું કંઈ પણ નવું કરું છું ત્યારે ભાવિન ઓલવેઝ એને એપ્રિશિએટ પણ કરતા હોય છે, અને ઓલવેઝ મારાથી આવી નથી જતું, મારાથી તું બોલાઈ જાય છે. એક્સ્ટ્રીમલી સોરી. પિનલ, તારે તું જ કેવું જોઈએ. તું ભાવિન સર કે તો મને એમ લાગે તું બીજાને કહે છે. હું વિચારું છું ઘણી વાર વચ્ચે તું બોલતી હોય ત્યારે કે આ કોની જોડે વાત કરે છે. હા, એટલે મને થાય કે પબ્લિકલી આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ સે. તારે ભાવિન જ કહેવાનું, તું જ કહેવાનું. કારણ કે લાઈફમાં હું એક વસ્તુ શીખ્યો છું કે માણસે એક કામ કરવું હોય ને જે રિયલ ફુલફિલમેન્ટ આપે તો એ છે ઈગો દૂર કરવા. રાઈટ. બધા જે કામ કરી રહ્યા છે અથવા હું જે કામ કરી રહ્યો છું એમાં એક એપ્રિશિએશન મળે પણ એ ઈગો જ બૂસ્ટ કરે છે. અને તું કહીને બોલાવશે ને તો મને એવું ફીલ થશે ભાવિન તું ભાવિન બરાબર છે. રાઈટ, અપ્રિશિએબલ. સો થેન્ક યુ સો મચ ભાવિન. અને આપણે આગળ જઈએ, પ્રોસેસ કરીએ, પહેલા આપણી સાથે બહુ જ આપણા ન્યૂઝપેપરમાં એમનો ઇન્ટરવ્યુ આપણે કવર કર્યો છે, અને યંગેસ્ટ લેડી આઈ સો ઇન ધીસ વર્લ્ડ, youngest you can say કે kid બચ્ચું જ છે હજી એમના હાર્ટમાં. સો કેટી બાગલીજી, please bless us for your like kind words. કેટી બાગલીજી, youngest lady, મેમ તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે. શી ઇઝ એન ઓથર. એમણે ઘણી બધી બુક્સ લખી છે બાળકો માટે, અને એટલું રિયલી વિશ કે હું એમના એજ પર જાઉં ત્યારે હું એમના જેવી જ રહું. So, thank you, Peenal, for inviting me, first of all, and congratulations to you and all your wonderful team for setting up this very, very novel idea of a positive newspaper. Why didn't anybody think of it earlier? We need positivity, I'm sure. And I feel positivity is there. We just have to look for it. Even if there is a downside, every downside has its upside. And be prepared. Life is going to be a roller coaster ride. Sometimes there are downs, sometimes there are ups. But if there is a down, there's sure to be an up again. And I find all this positive energy around by
communing with nature. Even this morning, Peenal, I messaged you that I'll be late in joining because at 6 o'clock in the morning, I was in the forest. We were celebrating Dr. Salim Ali's birth anniversary. So we were going for a nature trail and we were looking around and all that. So I'm just telling you that. And so communing with nature, you know, does wonders. It soothes the mind. It gives you so much vibes, so much positive vibes, and also interacting with children. And I feel I'm so blessed that my vocation is such that I need to interact with children all the time because I write books for children. And once you write books, you get involved in storytelling and school visits, author visits, and attending Lit Fest and a whole lot of activities. It's wonderful to see the innocent eyes of a child, and sometimes they come out with such challenging questions, you know, it's mind-boggling, and it's very, very amusing also. So I'm sure by the earlier speakers, I completely agree with them. And there's nothing more I can really tell except that make sure that we're always smiling. The positive vibes gives a kind of a radiation, and it makes the other person also smile. So yes, things like appreciation, consideration, forgiveness, all these kind of things lead to positivity, definitely. And we should not let ourselves get depressed, and don't be afraid, because when you're afraid, the wrong chemicals are working in your body. And when we are happy, different kind of chemicals are working also. So that helps a lot, really. So, and positivity, I feel, also builds up your immunity to things. That's what I believe. So even the corona, it's not going to attack us. So why should we bother? You know, be positive, be happy. Let things happen the way they have to happen. That's what I'd like to just say. I'm not so proficient in talking, maybe. I don't know, but I've just told you whatever I wanted to tell. So thank you. Thank you for inviting. And I wish you all the very good luck for this newspaper. And I'm sure it's going to do wonders. It's going to have a lot of subscribers. Everybody wants positivity. Everybody wants happiness, isn't it? Whatever form it may be in. So, wish you all the best. Thank you so much, Katie ma'am. You are like me. You again like me ideal for me. I just wanted to be like you when I am like me grown up, like me old हो जाऊंगी तब भी मुझे आपके जितना live रहना है. One thing I like about her most when I am going to do any event for the storytelling and all. Niyati Vaidya is also one of the storyteller with us only. She is attending this program for starting only. तो मैं किसी को भी फोटोग्राफ्स भेजने को बोलती हूँ ना कि नहीं आप अपना फोटोग्राफ भेजना मुझे मार्केटिंग के लिए चाहिए कि यू आर इनवाइटेड एंड ऑल सो सच अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स बाय केटी मैम इट्स लाइक मी ऑल फनी फेसेस एंड द फ्रॉक शी इज वेयरिंग ऑन अ हेड एंड ऑल द स्टोरी टेलर्स इंक्लूडिंग मी यू नो वी आर लाइक मी थोड़ा सच धज के हाँ ये मेरा अच्छा फोटो होना चाहिए and she is like नहीं अभी तक उनके दिल में बच्चा है so Niyati please can you tell us about the Katie ma'am and about yourself as well. Niyati ma'am. Sorry, I was not prepared, so I had my Bluetooth on, and that's why it took a little time for me. First of all, the whole of the team of Positive Vibes and Peenal, you know, for the thought, for the construction of the team, I just saw the team members and everybody on the video. Amazing. So big round of applause for you and for the whole team. And not because you are my friend or you are not known to me, but I have not been reading newspapers from last almost 20 or 22 years. Why? For the same reason. I keep myself updated by the knowledge by talking to people.
but not by reading newspapers. I try to avoid them for the same reason, what you said, you know. So I'm so happy that you thought of this. And people like me who stopped, but you did not stop there, Penal. You thought, you know, you went a step ahead and you thought of coming, you know, resolving that yourself. You have taken that initiative. So I will agree with Bhavish Bhai that, you know, you have gone that one step ahead. Where people like me would stop, you have gone one step ahead and you have taken the responsibility for the society. And this is something you're giving back to the society. That's really, really commendable. So once again, claps to you. And for Katie Bagley, like our family is her fan. So I have my two daughters. My daughters attend her storytelling sessions, her writing sessions, and they are her fans, and even I'm her fan. So it's like that for us. So we are family fan of Katie Bagley. And yeah, I wish all the very best to the whole team of Positive Vibes and you, Penal. And whenever you need any help, I would like to contribute whatever I can from my side. That's what all I can say. So thanks very much for having me here. And it was really wonderful and worth being here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Over to you, Dharna ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. Now let us proceed ahead. હાલો રે હાલો, આપણા ગુજરાતમાં ન્યૂઝપેપર લોન્ચ થાય છે અને ગુજરાતી મસ્તી ના હોય એવું બને. આપણા નેક્સ્ટ ગેસ્ટ મસ્ત મોજીલા ગુજરાતી અને ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રખ્યાત યંગ ઓથર છે મિસ્ટર જય વસાવડા. Mr. Jay Vasavda is one of the most popular young authors in Gujarati print media today. His versatile columns as a special correspondent running in Gujarat Samachar daily since last 25 years. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, આ બધા પર એમના 3 લાખથી વધારે ફોલોઅર્સ છે. એમણે જુદા જુદા પબ્લિકેશન્સમાં 4000 થી વધારે આર્ટિકલ્સ લખ્યા છે. એમણે 6000 થી વધારે સ્પીચીસ ડિલિવર કરી છે અક્રોસ ધ ગ્લોબ અને આ બધી સ્પીચીસ એમના YouTube ચેનલ પ્લેનેટ જેવી પર જોવા મળે છે. એમની 16 બુક્સ કોન્સ્ટન્ટ બેસ્ટ સેલર લિસ્ટમાં છે, જેમ કે જય હો, JSK, મમ્મી પપ્પા, પ્રીત કીએ સુખ હોય. આ બધી બુક્સે 20,000 થી વધારે કોપીઝ સેલ થઈ છે અને ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક લેન્ડમાર્ક ક્રિએટ કર્યો છે. એમની બીજી બુક્સ છે યુવા હવા, સુપર હીરો સરદાર, ये दोस्ती, knowledge nagaria, etc. Single and cheerful by nature, Mr. Jay Vasavda has completed 25 years in public writing and is going strong. I am very honored to invite Mr. Jay Vasavda to say a few words. May I please request Mr. Jay Vasavda to come forward and say a few words and inspire our audience. I think Jai sir must have been stuck somewhere. So till then, Subi, I have some questions for you. Like, you know, I was planning to go out on a vacation for so long, but like I'm very confused. I've seen I was searching for so many places and all, but like, where can I go? Could you please help? Oh, Dharna, such a silly question. That answer you'll be getting in our Positive Day newspaper, a venture by Nia Creation. There is a detailed article of LP in our first edition. Go and check it out. Are you serious? A newspaper with the destination detail? That sounds so interesting. Of course. Do check it out and subscribe the newspaper. I think let us both subscribe for the Positive Day newspaper, a venture by Nia Creations. Yes, definitely we will. Is Jessa here? Okay. Till then, he comes back. It's time I entertain you with
more of my questions. Dharna, where are you? Don't try to run away. Don't exit the meeting. No, I think I'm ready this time. Yeah, I'm ready this time. Come on, let's do it. Okay. ऐसी कौन सी चीज है जो लिखती चलता है लेकिन पैर नहीं, टिक टिक करती है लेकिन घड़ी नहीं? ऐसी कौन सी चीज है जो लिखती है लेकिन पेन नहीं, चलती है लेकिन पैर नहीं, टिक टिक करती है लेकिन घड़ी नहीं? ऐसा क्या हो सकता है? मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं। Can anybody help please, viewers? Come on everyone, one more time. ऐसी कौन सी चीज है जो लिखती है पर पेन नहीं, चलती है पर पैर नहीं, टिक टिक करती है पर घड़ी नहीं? Nobody. धाना, आज बॉर्नवीटा नहीं पिया था? I'm very curious right now. जल्दी मुझे आंसर बताओ, क्या है इसका आंसर? The answer is typewriter. Gotcha. Oh God. Yeah. Okay, now I have a really silly and funny tongue twister for you. Would you like to try? Yeah. Let's do it. But before that, you have to promise me that you will not exit the meeting. No matter. I can try. I will try. You will not exit the meeting. I will try not to exit. Okay. Okay. रोटी खाकर पोटी जाओ, पोटी जाकर रोटी खाओ. क्या? Okay, let me try. रोटी खाकर 5 times fast. नमस्ते. Oh, hi sir. Hello. કેમ છો? મજામાં. Sir, try કરશો tongue twister? Hello. Yeah, sure. Why not? रोटी खाकर पोटी जाओ, पोटी जाकर रोटी खाओ. પોટી જાઓ રોટી ખાઓ. नहीं. रोटी खाकर पोटी जाओ, पोटी जाकर रोटी खाओ. ओके. रोटी खाकर पोटी जाओ, पोटी जाकर रोटी खाओ. 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 रोटी जाओ, पोटी जाकर रोटी खाओ. Amazing. Thank you, sir. Sir, thank you so much. We are very honored, and we are very honored to invite you here. And sir, please, could you say a few words about Positive Day newspaper and this? મને બહુ આનંદ થયો. એકચ્યુઅલી અશ્રુતા ઘણા વખતથી મને ઓળખે છે. એક રીડર તરીકે પરિચયમાં આવ્યા પછી તો અમે સાથે ટ્રાવેલિંગ ભૂતાનમાં કરેલું અને એ પેલું રખડું ગુજરાતણ એવું એને નામ રાખ્યું છે પોતાનું. Are you getting my voice? Yes. Hello. Yes. તો એ બધે ફરતી હોય, બધે પ્રવાસો કરતી હોય અને નવા આઈડિયા એને આવતા હોય તેમાં અચાનક એને મને ફોન કર્યો. એ દર વખતે ક્રિએટિવ આઈડિયા લઈને મને વાત કરે કે ભાઈ મારા મગજમાં આ કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે, આ કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે. પછી મને એને ફોન કર્યો કે હવે આ કોન્સેપ્ટ એક છે પોઝિટિવ ડે. તો મેં કહ્યું કે આ તો મજાનો કોન્સેપ્ટ છે અને ડે પોઝિટિવ જ હોવો જોઈએ. સ્પેશિયલી આપણે ફેસ્ટિવલ ટાઈમની અંદર અત્યારે બધા બેઠા છીએ તો ફેસ્ટિવલ ટાઈમમાં તો ડે પોઝિટિવ ખાસ રાખવો જોઈએ. તો આપણી ફેસ્ટિવિટીઝ જે છે, ભારતીય તહેવારો જે છે, મારે ખાસ વાત એ કરવી છે આજે પોઝિટિવ ડે નું લોન્ચ થઈ રહ્યું છે ત્યારે કે આપણા ભારતીય પર્વો, આપણા ભારતીય તહેવારો જે છે એ ધ્યાન જ રાખે છે કે તમારા જીવનમાંથી પોઝિટિવિટી, કલર્સ, ઉત્સાહ જેને કહેવાય ઝીલ, એન્થુઝિયાઝમ એ જાય નહીં. એટલે જો સાયક્લિક મોશનની અંદર કંઈક ને કંઈક આવ્યા જ રાખે. હોળી આવે, ધૂળેટી આવે એટલે કલર્સના સ્પ્લેશ આવે, લાઇટિંગ ત્યાં પણ આવે, હોળીમાં પણ પ્રકાશ છે એમાં પણ આવે. પછી થોડે આગળ વધો એટલે બધા ચોમાસાના તહેવારો આવે, જન્માષ્ટમી આવે, મેળો, દહીંહાંડી એવું બધું આવે. પછી આપણી નવરાત્રી આવે અને પછી દિવાળી આવે, વચ્ચે ગણેશ વિસર્જન પણ આવી જાય એટલે મકર સંક્રાંતિમાં પતંગો ચગાવવાની આવે. સો વી હેવ ગોટ ફેસ્ટિવિટીઝ ફોર ધ પોઝિટિવિટી.
અને આપણે તો ફેસ્ટિવિટીમાં એ પણ ધ્યાન રાખ્યું છે કે ક્યાંય ફેસ્ટિવિટીની અંદર એવું ન થાય કે તમારો ઉત્સાહને જે તો જળવાય તો ખરું જ, પણ વિસર્જન છે એનો પણ આનંદ છે. એટલે જે સમાપન કરવાનું છે, જે વિસર્જન કરવાનું છે, જે એન્ડ કરવાનું છે એનો પણ આનંદ છે. દિવાળી દાખલા તરીકે આપણે જે ઉજવીએ છીએ એ અમાસ છે. મોટાભાગના લોકોને ખ્યાલ નથી રહેતો કે દિવાળી અમાસનો તહેવાર છે. અમાસ એટલે ડાર્કનેસ, અમાસ એટલે વર્ષનો છેલ્લો દિવસ, એટલે આમ તો છેલ્લું છે, વર્ષ પૂરું થાય છે. ખરેખર મોટાભાગે લોકો શું કરે, વર્ષ પૂરું થાય ત્યારે દુઃખ પ્રગટ કરે, નવાનું સ્વાગત કરે, પણ જૂનું જે જાય એનું દુઃખ પ્રગટ કરે. હંમેશા એવું છે, સાયકોલોજીકલી એવું જ છે. તો આપણે ત્યાં દિવાળીની અંદર કેવો સરસ મજાનો મતલબ છે કે વરસ છે એ પૂરું થાય છે, એમાં આપણે તો ફટાકડા ફોડીએ, દીવડા પ્રગટાવીએ, રંગોળી કરીએ, નવા નવા કપડાં પહેરીએ, ઝગમગ ઝગમગ થઈને ફરીએ, આખું ઘર ઝળહળ કરી નાખીએ, ચોખ્ખું કરી નાખીએ, વ્યવસ્થિત કરી નાખીએ, રંગબેરંગી કરી નાખીએ. તો આ જે વાત છે મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે છે કે વી હેવ ગોટ સેલિબ્રેશન ફોર ધ ડાઉનફોલ ઓલ્સો, સેલિબ્રેશન ફોર ધ ડાર્કનેસ ઓલ્સો. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અને એ ઘણા બધા લોકોને ખ્યાલ પણ નથી આવતો, સમજાતો પણ નથી, પણ આ પોઝિટિવિટી છે ભારતની, જે ભારતીય સંસ્કૃતિની જે પોઝિટિવિટી છે આ છે. એટલે રણમેદાનની વચ્ચે આપણે ભગવદ્ ગીતા પણ સાંભળી શકીએ, એ પણ પોઝિટિવ મોટિવેશનલ સ્પીચ જ હતી. અને આપણે મૃત્યુ વખતે પણ 12મું 13મું એની અંદર લાડવા જમાડી શકીએ, એટલે મીઠાશથી, ભાવથી બધા સાથે હળી મળીને ભોજન કરે એ ભાવ રાખવાનો. એટલે આપણા જીવનની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક હકારાત્મકતા રહે, એની ઉર્જા રહે, એની લાઇટનિંગ રહે, એની આપણે બહુ વ્યવસ્થા કરેલી છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી પોઝિટિવ ઇન અ વે. મને બહુ ગમે છે એ વાત કે ભાઈ આ સરસ રીતે આપણે આ તહેવારો ઉજવી રહ્યા છીએ. અને એની સાથે મને એક આ વાત આ પણ ગમી કે તમે બધાએ ભેગા થઈને એક આખું સાહસ કર્યું. આજે અઘરું એ છે, પેલું જૂના જમાનામાં એમ કહેવાતું કે ભાઈ જે ન્યૂઝ છે તો નેગેટિવ ન્યૂઝ છે એ જ ન્યૂઝ છે, પોઝિટિવ ન્યૂઝ એ ન્યૂઝ જ નથી, એવું જૂના જમાનાના એડિટરો કહેતા. કે ક્રાઇમના સમાચારો આવે, સ્કેન્ડલના સમાચારો આવે. અંગ્રેજીની અંદર એક સરસ મજાની કહેવત છે કે ભાઈ સવારની ચા ત્યારે જ મીઠી લાગે કે જ્યારે તમે સમાચારની અંદર કંઈક મસાલો હોય, એટલે મસાલેદાર સમાચાર. મેં વચ્ચે એક આર્ટિકલ લખેલો, વી ધ મસાલા હંગ્રી પીપલ. હું પોતે મીડિયા સાથે આમ જુઓ તો સંકળાયેલો કે કારણ કે લખું છું રેગ્યુલરલી 25 વર્ષ. હમણાં મેં પુસ્તક પણ કર્યું એનું, જયત્વ 25 વર્ષની યાત્રા પૂરી થઈ એનું આ દિવાળીમાં ગિફ્ટ માટે. અને એ વાત જે છે તો એ મહત્વની વાત એ છે કે 25 વર્ષના મીડિયાના એક્સપિરિયન્સની અંદર મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે એવું થાય જ છે કે મસાલેદાર જે છે, આપણી પ્રજા પણ એવી છે, વી ધ મસાલા હંગ્રી પીપલ, એવો મેં ટાઇટલ સાથે હમણાં લેખ લખ્યો. આપણને મસાલામાં બહુ રસ પડે છે કે કંઈક આમ ચટપટા સમાચારો હોય, નમકીન સમાચારો હોય. આપણી ચેનલોમાં પણ આમ જયારે આમ આપણે જોઈએ ને સમાચારની ચેનલો, ન્યૂઝ ચેનલો જોઈએ તો એની અંદર જયારે આમ ભૂત ભડકામણા બધા જે ડાયલોગ કહેવાય અથવા તો પ્રેઝન્ટેશન કહેવાય એવું કરવામાં આવે. સો વી લવ ડ્રામા બેઝિકલી, એઝ એ વી ઇન્ડિયન પીપલ લવ ડ્રામા. એટલે એ મજા આવે છે આપણને એમાં. આપણે બધી જ વસ્તુઓ ફિલ્મી ડ્રામા જેવી જોવાની આદત પડી ગઈ છે. એની વચ્ચે પોઝિટિવિટીની ધૂણી દખાવવી અઘરું અને ચેલેન્જિંગ કામ છે, આ હું સ્વીકારું છું. કારણ કે એન્ટી નેચરલ જવાનું છે. આપણે કેવું છે, પર્વત ઉપરથી લપસવામાં કોઈ એફર્ટ ન કરવો પડે, નીચે ઉતરવામાં થાક ન લાગે. ઉપર ચડવું હોય પર્વતમાં તો પગથિયે આપણું ઓક્સિજન લેવલ ડાઉન થતું જાય, આપણને હાંફ ચડતો જાય, શ્વાસ ચડતો જાય, ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધ લડવું પડે. ઠેકડો મારવું હોય, લપસવું હોય, એને તો કઈ પ્રયત્ન જ નથી કરવાનો, ગુરુત્વાકર્ષણ એને તરત નીચે ખેંચી લેશે. એટલે તમે બધા લોકોને હું ખાસ અભિનંદન આપવા એટલે આવ્યો છું કે તમે લોકો કપરા જઢાણ ચડી રહ્યા છો. એવું તમે બધા જે કામ કરો છો એ સામાપુરના તરવૈયા છો, ગોઈંગ અગેન્સ્ટ ધ ટાઇડ. જે ભરતીનું પૂર છે અત્યારે, જે મસાલાનું, ડ્રામાનું, નેગેટિવિટીનું, એની વચ્ચે માત્ર પોઝિટિવ ન્યૂઝ, આવા પ્રયત્નો નાના મોટા ભૂતકાળમાં થયા છે. હું અશુતાની સાથે વાત થઈ જયારે ઇન્વિટેશન માટે, ત્યારે એને કહેતો હતો કે અઘરું પડે છે. ઘણા બધા લોકો આ પ્રયત્ન કરી ચુક્યા છે, એમને પણ અઘરું પડે છે. પણ મારું પોતાનું મંતવ્ય એવું છે કે એવું નથી કે લોકોને કઈ પોઝિટિવિટીમાં રસ જ નથી પડતો. સરસ રીતે તમે હ્યુમન સ્ટોરીઝ તમે મૂકી શકો, તમે માણસની અંદરના અજવાળાને ઓકે જે સરસ મજાની તમારા અંદરના અજવાળાને સુગંધિત કરે એવી સરસ વાત જો તમે લોકો સામે રજૂ કરી શકો તો લોકોને મજા પણ આવે છે, ગમે છે. મારો સોશિયલ મીડિયાનો એક્સપિરિયન્સ એવું કહે છે કે હું ઘણી વખત આવી કોઈ પોસ્ટ લખતો હોઉં નાની મોટી, તો એ બધાને ખૂબ ગમતી હોય છે, લોકો એને એપ્રિશિએટ કરતા હોય છે. તો મિત્રો આ કામ અઘરું નથી, અટપટું નથી. હમણાં જ આપણે જોયા કે 2-4 એવા વિડીયો વાયરલ થયા તો લોકોએ નાના મોટા જે કામ કરનારા લોકો હતા દોડીને એમને મદદ કરવાની કોશિશ કરી, એમના માટે કંઈક કરવાની કોશિશ કરી, લાખો રૂપિયાનું ફંડ પણ ભેગું થઈ ગયું.
એટલે સોનું સૂદ જેવા આપણે એક્ઝામ્પલ જોયા કે જ્યારે લોકડાઉન હતું ત્યારે કોઈ વ્યક્તિએ કંઈક જરાક ટ્વિટર ઉપર મુવમેન્ટની શરૂઆત કરી તો આગળ વધવા લાગી એ મુવમેન્ટ. તો ઇટ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ આઈ સે, પણ એ થોડું પ્લાનિંગ સાથે થોડું વ્યવસ્થિત રીતે કરવું પડે. તમે બધા યંગ પીપલ બધા સાથે મળ્યા છો, ફિમેલ ફોર્સ પણ છે આની અંદર તો જોડાયેલી, હું એ પણ એપ્રિશિએટ કરું. પોઝિટિવિટી નું બેલેન્સ છે એ આપણે ત્યાં સ્ત્રીઓમાં વધુ છે. મેં એક વખત એવું ફિલોસોફિકલ આર્ટિકલ લખેલું, એમાં લખેલું કે દુનિયામાં બધા જ લીડર્સ, જે વર્લ્ડ લીડર્સ કહેવાય, એમાં ફિમેલ નું પ્રમાણ વધી જાય તો એક કમ્પેશન, એક માતૃત્વ. આપણે જોયું ફિનલેન્ડની અંદર ફિમેલ લીડર છે સના મરીન, અને ન્યુઝીલેન્ડમાં હમણાં બીજી વાર ચૂંટાઈ ગયા છે સિન્ડા આર્ડન. તો ત્યાં પેલું કમ્પેશનનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે જોવા મળે. એટલે ભલે બધા પોલિટિક્સમાં બધા સરખા જ લાગે, પણ યુદ્ધો થોડાક ઓછા થાય, હિંસા વાયોલન્સ થોડીક ઓછી થાય. તો મને એ પણ ગમ્યું કે તમે ફિમેલ ફોર્સ પણ મજબૂત છે આમાં, પોઝિટિવિટીમાં, પોઝિટિવ ડેમાં. તો લોકોની શરૂઆત છે મસાલા સાથે નહીં પણ પૌષ્ટિકતા સાથે થાય એવી તમે સરસ મજાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. એને હું હૃદયપૂર્વક મારી શુભકામનાઓ પાઠવી દઉં. અને મેં કહ્યું એમ કે ભલે એક નાનકડો દીવો, આપણે દીવડાના તહેવારની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ આજથી, તો ભલે એક નાનકડો દીવો આપણે પ્રગટાવીએ, પણ એ નાનકડો દીવો એની આસપાસનું અંધારું તો દૂર કરે જ છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનું એક સરસ મજાનું મુક્તક છે કે સૂરજ ડૂબે છે અને સૂરજ ડૂબતો સૂરજ એમ કહે છે કે હવે પૃથ્વી ઉપર અંધારું છવાઈ જશે અને હવે શું થશે, સૂરજને ચિંતા થાય છે. અને એક કોળિયું નાનકડું ખૂણામાંથી એમ કહે છે કે હું મારો પ્રયત્ન ચાલુ રાખીશ. અને કોળિયું એક પોતાનો અજવાસ લઈને આખી રાત એ પોતે બળે છે અને બીજાને અજવાળું આપે છે. તો તમે બધા પોઝિટિવ ડેના મિત્રોને મારે એ જ કહેવાનું કે અંધારું આપણી આસપાસ ગમે તેટલું હોય, એ અંધેરી રાત મગર દિયા જલાના કબ બના હે, એમ આપણે આપણું કોળિયું, એક અજવાળું, એક દીપક પ્રગટાવવાનું ચાલુ રાખીએ. નવી વાતનો, નવી શરૂઆતનો, પોઝિટિવિટીનો. આજે વાઘ બારસ ઘણા કહે છે, પણ મૂળ શબ્દ છે વાક વાણી, સરસ્વતી. સરસ્વતીનું એક નામ જ છે વાઘદેવી. એટલે કળા, સર્જન, સાહિત્ય, શબ્દ, શોખ, રંગ, આ બધાના દેવી સરસ્વતી. એટલે સરસ્વતીના તહેવારે તમે ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છો એક સરસ મજાના પ્રકલ્પનો. આપણે ત્યાં આ વખતે દિવાળીમાં બધી તિથિઓ ડબલ છે. એટલે વાઘ બારસ સાથે ધનતેરસ મિક્સ થાય, ધનતેરસ પૂરી થાય, કાળી ચૌદશ ને દિવાળી મિક્સ થાય, પછી પાછો એક પડતર દિવસ આવે અને પછી બેસતું વર્ષ આવે. તો વાઘ બારસ, ધનતેરસ જેવું એક સમન્વય કાળમાં તમે પોઝિટિવ ડે ને લોન્ચ કરી રહ્યા છો. તો મારી હૃદયપૂર્વકની શુભકામના. આ સરસ મજાનું દીપક તમે પ્રગટાવી રહ્યા છો એના માટે. થેન્ક યુ સો મચ સર. તમારા ઇન્સ્પાયરિંગ વર્ડથી અમે બધા ઇન્સ્પાયર થયા છે અને તમારા સપોર્ટ અને બ્લેસિંગ્સથી અમે ખૂબ આગળ વધીએ, બસ એવી જ ઈચ્છા રાખું છું. થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ મે આઈ નાઉ ઇન્વાઇટ મિસ હની ટુ કન્ડક્ટ ધ વોટ ઓફ થેન્ક્સ પ્લીઝ. એ પહેલા હું જરાક ચોક્કસ કહીશ. થેન્ક યુ સો મચ જય સર, તમે આવ્યા અને રિયલી બ્લેસ્ડ. હું હંમેશા આ સેન્ટેન્સ હંમેશા બોલું છું કે છેલ્લા કેટલા વખતથી મારા મગજમાં આ વર્ડ આવ્યા જ કરે છે કે આઈ એમ બ્લેસ્ડ વિથ અમેઝિંગ પીપલ અરાઉન્ડ મી. સો થેન્ક્સ ટુ અશ્રુતા કે જેના લીધે હું તમારા સુધી પહોંચી શકી. અને મને તમારા વિશે પણ અશ્રુતાએ ખૂબ સરસ વાતો કરેલી મેમ, કે બહુ કમિટેડ છે, બહુ સરસ કામ કરે છે, વેરી એક્ટિવ. તો હું તમને પર્સનલી પણ એના માટે અભિનંદન આપી દઉં. અને પેલું અચ્છે લોકો કે સાથ અચ્છા હોતા હૈ, ઓર પેલું છે ને આખું યુનિવર્સ આપણે માટે ભેગું થઈ જાય, તો એવું જ કંઈક તમારી પોઝિટિવિટીને કારણે થઈ રહ્યું છે. રાઈટ. થેન્ક યુ સો મચ. અને તમારી પાસે ઘણું બધું શીખવા જેવું લાગે છે મને. એટલે આપણે એકવાર તો હું પાછું તમારું શ્યોર ટાઈમ લઈશ જ કે ના સર હવે અમને ગાઈડલાઈન આપો કે અમે આને આગળ કઈ રીતે લઈ જઈ શકીએ ને એના માટે શ્યોર અમે આવશું તમારી પાસે, હું અને અશ્રુતા. અને થેન્ક્સ ટુ અવર ટીમ. અને બીજું મારે ખાસ ગોપીને પણ થેન્ક્સ કહેવાનું છે કે અમે જે બધા શબ્દો તો લખ્યા કન્ટેન્ટ રાઇટર્સ બધાએ ભેગા મળીને, હિના મેમ, ધારણા અને હની મેમ ને બધાએ, પણ એને જે બ્યુટીફુલી પિક્ચરાઇઝ જે કર્યું છે એ અમારા ગોપી મેમ છે. અને એને જે રીતે પ્રોપર ડિઝાઇન કરી છે, અટ્રેક્ટિવ બનાવ્યું છે અમારું ન્યૂઝપેપર, તો એના માટે થેન્ક્સ. અને અમારા ન્યૂઝપેપરને શબ્દ આપવા વાળા સુભી મેમ અને ધારણા મેમ અને ચેલના ઇઝ ધ લાઈકની બેઝ ઓફ એવરીવન. તો ચેલનાને પણ થેન્ક્સ. કોઈને કંઈ પણ કામ હોય તો બધાએ ચેલનાને જ કોન્ટેક્ટ કરવાનો હોય છે. તો ચેલના બધાને એક જોડતી કડી છે. મેમ અહીંયા આ પ્રોબ્લેમ છે, અને આ પ્રોબ્લેમ છે, ગોપીને હું શું રિપ્લાય આપું, ધારણા સાથે શું વાત કરવાની થી લઈને ઝૂમ મીટિંગ કોઓર્ડિનેશન થી લઈને બધું ચેલનાએ જ કર્યું છે. સો મારી ટીમ બહુ જ ફાઇન છે, ઇન્ક્લુડિંગ અશ્રુતા, ધારણા, સુભી મેમ, હિના મેમ, હની મેમ. સો થેન્ક યુ સો મચ બિંગ અરાઉન્ડ મી. અને જય સર જેવા વ્યક્તિ પણ આપણને મળ્યા છે
So thank you so much. તમારા ટાઈમ માટે અને ખાસ ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ. અને આપણે બધા ઈશ્વરને, પ્રભુને, માતાજીને પ્રાર્થના કરીએ કે ભાઈ બસ તમારું આ પોઝિટિવ ડે નું જે સાહસ છે એ સફળ થાય અને ઘણા બધા લોકો સુધી પહોંચે. Thank you so much. Yes, over to you, Dharna. Thank you so much. Thank you, ma'am. May I please request Hani ma'am to say a few words, please? Heartiest gratitude to Jay Vasavada sir for sharing your remarkable thoughts, keeping us connected to the roots of Gujarat, and bearing the flag of positivity with the team of Positive Day newspaper. ખૂબ ખૂબ આભાર સર તમારા વિચારો અહીં રજૂ કરવા બદલ અને તમારા રિવોલ્યુશનરી આઈડિયાઝથી અહીં સમક્ષ દરેક વ્યક્તિને ઇન્સ્પાયર કરવા માટે. થેન્ક યુ સર. Thank you so much, Hani ma'am. અશ્રુતા કઈ બોલશે? એને કેમ રખડું ગુજરાતણ નામ આપ્યું છે એનું કઈક રીઝન શેર કરશે અશ્રુતાજી પ્લીઝ. શેર કરી. હેલો એવરીવન, કેમ છો બધા? બધા ફાઇન. થેન્ક યુ જય સર તમે અહીંયા આવવા બદલ. અરે દાદા હું એટલે તો બે વાર પૂછ્યું કે ભાઈ ચાલો ભાવિનભાઈ નું પૂરું થઈ જાય એટલે હું જોઈન કરી લઉં. એટલે અને એના મને મજા આવી. બે કહ્યું એમ બધા યંગ લોકોની ટીમ છે, આપણે વાત થઈ હતી એમ બધા પોઝિટિવ કમસે કમ ન્યૂઝપેપર ની સાથે બે બધાના ફેસ જોયા, બધાની વાતો સાંભળી તો મેં જોયું કે ના આ બધા પણ પોઝિટિવ લોકો જ છે. એના માટે હિના મેમ કહે છે કે યોર વાઇબ્સ અટ્રેક્ટ્સ યોર ટ્રાઇબ્સ. રાઈટ હિના મેમ? Yes ma'am. રાઈટ. હા શ્રુતા બોલ, તમારું નામ તમે રખડું ગુજરાતણ કેમ આપ્યું છે એના પર અમને જરા જણાવો કંઈક તમારા વિશે. I think we have lost Miss Arshita. Right. Bas thanks. Yeah, Dharna, continue. Okay. Thank you so much, sir. Like, with this, we have reached the end of our event, but the beginning of the Positive Day newspaper and the positive world. So now, may I please invite Miss Hina ma'am to share the vote of thanks on behalf of Positive Day newspaper, a venture by Nia Creations. Thank you, Dharna. Thanks a lot. I believe saying thank you is more than good manners. It is spirituality. And on behalf of Nia Creations and Positive Day newspaper, A New Voice, I would like to thank each and every one of you for gracing the occasion and express my deepest sense of appreciation. I also would like to thank every member of our team for their colossal cooperation and making this a gala event. I'm thankful for each person's involvement and their willingness to work beyond their comfort zones. As a special mention to our respected Penal ma'am, our catalyst who inspired us to do our best and was a pillar of strength all the time. I'm thankful to all those who joined us on Zoom, and I would also like to wish you all a very happy Diwali and prosperous new year. Be safe and keep spreading positivity. Thank you so much. Thank you so much, Miss Gorgeous Lady Hina ma'am, for your kind words. Thank you. Pleasure, Subhi ma'am. धारणा अब आज्ञा हो तो मैं कुछ शब्द जाहिर करना चाहूंगी. इरशाद. आपकी दोस्ती की एक नजर चाहिए, दिल है बेघर उसे एक घर चाहिए, बस यूं ही साथ चलते रहो ए दोस्त, ये दोस्ती हमें उम्र भर चाहिए, ये दोस्ती हमें उम्र भर चाहिए. Follow Positive Day newspaper on A New Voice, a venture by Nia Creation on Instagram, Facebook and Telegram. Positive Day newspaper, A New Voice by Nia Creation. Follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Subscribe our edition. It is free for next 2 months. Shukriya, Aabhar, Dhanyavad. Khush raho, haste raho. Thank you everyone. Thank you present here. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.
We have a question coming up, Peenal ma'am. How do we subscribe the Positive Day newspaper? We are going to give you first 3 copies on a free basis only. Then we'll going to do formalities for the subscription and all. But you can join us on Telegram, WhatsApp group, and Facebook page, so you can get update of this all newspaper and all. Thank you so much. Can we have the slide of the links, please? Can we show the slide of the link, Chela ma'am? Can we just show the slide again of the links? You can get your first edition of the newspaper by following us on this links. Do we have any other questions? I think not. Can we begin with a showcasing of the first edition of the very first newspaper, Positive Day newspaper, a venture by Nia Creation? Thank you so much everyone for attending this event and making us proud for our venture and all. Thank you so much. Pleasure, ma'am, and all the very best for the upcoming editions. Yes, अभी तो काम शुरू हुआ है, ऐसा है. Yes. Now it's not time to rest. We have to work. So thank you, Rita ma'am, Vaishnavi ma'am, Tikha ma'am, Kulmit ji, to attending this event and making us feeling proud. Thank you so much. Thank you so much. Yes. 3 cheers for Positive Day newspaper. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Tap our shoulder. Please tap our shoulder. Wow, wow, wow. Amazing, amazing. So we now start forwarding the e-copies in our groups. Yes, yes. Now we proceed. Yeah, okay. Yes. Chalo, thank you so much. Bye, everyone. Bye.
Bye. Happy Diwali, everyone. Bye bye. Wishing you the same. Yes, thank you.